Hello students, good morning. Good morning, ma'am. So any newcomers today? Give me your attendance. Durga, Yes, ma'am. Chaitanya Priya, Present, ma'am. Alladi Siri, Yes, madam. Pavani, Present, ma'am. G Kirti Kalyani, G Kirti Kalyani, Pavani, Present, ma'am. Divya, Present, ma'am. D Ankita, Yes, ma'am. E Konamma, Hemalata, Present, ma'am. Hemalata, Present, ma'am. Jeevana, Present, ma'am. K Hema Priyanka, Present, madam. K Renuka, K Renuka, MD Present, Samira, madam. MD Samira, Present, ma'am. MD Amina, Present, ma'am. Navya, Yes, ma'am. Harika, G Padmavati. Present, ma'am. Okay. Okay, so let's start the class. Harika. Present, madam. Okay, you Harika present, right? Okay, so tell me what we have discussed in the last class. Tell me what we have discussed in the last class. Prefix, ma'am. Prefixes. Prefixes and root words. Yeah, prefixes and some of the root words. So today Yes, ma'am. we will continue the remaining root words and we will end up with the suffixes. Okay. So up till where we have finished the root words? What is the last root word?
What is the last root word? Did we finish the lymph? Answer me. Did we finish naso? Did we finish sigmoido? Sigmoid అవ్వలేదు మేడం. Sigmoido అవ్వలేదా ఇంకా? ఎస్ మ్యామ్. సో మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? ఎస్ మ్యామ్. సో నాసో అండ్ రైనో వరకు కంప్లీట్ అయిందా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈస్ యాక్సిల్లో. యాక్సిల్లో ఇస్ ది రూట్ వర్డ్ ఫర్ ఆర్ంపిట్. సో ఆర్ంపిట్ ఎక్కడ ఉంటుందండి చెప్పండి? హ్యాండ్స్. Yeah, hands below the shoulder, near the shoulder. So axilla is the root word for armpit. So there is a vein in the armpit. So the vein which is present in the armpit is called as axillary vein. Okay? మ్యామ్ Yeah, చెప్పండి మా. స్క్రీన్ సరిగ్గా జూమ్ చేస్తారా కొంచెం కమేజ్ కళ్యాణ్. Just a second. ఎవరి దాంట్లో వాళ్ళు జూమ్ చేసుకోవచ్చు కదా మేడం స్క్రీన్? యా చేసుకోవచ్చు, మీరు చేసుకోవచ్చు మా. బెటర్ అది చెయ్యండి. ఎస్ మ్యామ్. మీకు అవ్వట్లేదా? అవుతుంది చూడండి. అవుతుంది మేడం. ఓకే. సో యాక్సిలరీ వీన్ యాక్సిలాలో, సో ఆర్ంపిట్ ఏరియాలో ఈ వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి యాక్సిలరీ వీన్ అనేది నేమ్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ యాక్సిలరీ వీన్? ఇట్ ఈస్ ద వీన్ దట్ ట్రావెల్స్ టు ది యాక్సిలా. సో రీనో నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ రీనో. రీనో ఇస్ ది మెడికల్ రూట్ వర్డ్ ఫర్ కిడ్నీ. సో మీ కిడ్నీకి లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇంకో రూట్ వర్డ్ చెప్పాను, ఐడియా ఉందా? నెఫ్రాన్ మ్యామ్. Nephro. So yeah, kidney has two root words. One is nephro, the other is reno. ఎందుకు ఆ నేమ్ వచ్చిందని చెప్పాను మీకు? దాంట్లో రీనల్ వెయిన్ ఆర్టరీస్ అవుతాయని. Yeah, right. So kidney has renal vein and renal artery. So that's why the name has reno for the root word of kidney. Okay. So example వచ్చేసి renogram ఇచ్చారు. So what is renogram? Same like cardiogram. It is a graphical record of the kidneys. మీరు ఏదైతే ఈసీజీ చేస్తామో హార్ట్కి రేడియాలజీ రాడికల్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ యూజ్ చేసి చేస్తామో, ఇన్ ది సేమ్ వే కిడ్నీస్ దగ్గర కూడా అలానే చేస్తాం. సో ఆ రికార్డ్ అనేది దాన్ని మనం రీనోగ్రామ్ అని అంటాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈస్ సిగ్మాయిడో. సో సిగ్మాయిడో ఈస్ ది రూట్ వర్డ్ ఫర్ సిగ్మాయిడ్ కాలన్. సో మీకు తెలుసు కాలన్స్ వచ్చేసి 5 ఉన్నాయి. అసెండింగ్, డిసెండింగ్ చెప్పండి, ట్రాన్స్వర్స్, ఇంకా sigmoid colon. 4 or 5? Colons చెప్పా లాస్ట్ క్లాస్ లో. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. కోలన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్టమక్. చెప్పండి, కోలన్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఆర్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్? లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. Large intestine. Yes, Okay. ma'am. Okay. So how many types of colons are there? Last class లో మీరు ఆన్సర్ చేశారు colons types. చెప్పండి ఇప్పుడు మళ్ళీ. How many types of colons? 5, madam. 5. So what are they? నేమ్స్ ఐడియా లేదు మేడం. అదేంటి మా లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పారు కదా, అసెండింగ్ కోలాన్, డిసెండింగ్ కోలాన్, ట్రాన్స్వర్స్ కోలాన్,
sigmoid colon. So 4 types of colons లో ఒక టైప్ వచ్చేసి sigmoid colon. సో ఆ sigmoid colon కి రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి sigmoid. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పా, సిగ్మాయిడోస్కోపీ ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ ఎండోస్కోపీ అని చెప్పా. సో ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దాన్ని త్రూ మౌత్ ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో మౌత్ తో సిగ్మాయిడ్ కోలన్ వరకు ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో దట్ సిగ్మాయిడ్ కోలన్ లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే మనకి క్లియర్ గా వి కెన్ విజువలైజ్ ఇట్ ఆన్ ది కంప్యూటర్ స్క్రీన్. సో దట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సిగ్మాయిడోస్కోపీ. ఓకే, అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. ఓకే ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. So next is sinus. So sinus is a root word for sinuses. So sinuses అంటే ఐడియా ఉందా? మీకు నోస్ దగ్గర అండ్ అట్ ది ఫోర్ హెడ్ సైనస్ ఉంటుంది. లైక్ కొంతమందికి హెడ్ ఏక్ తో సఫర్ అవుతారు. సో దే కాల్ దెమ్ యాజ్ సైనసెస్. ఐ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ దే ఆల్సో సఫర్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఏక్. సో కొద్దిగా ఏమంటారు, రెయిన్ లో తడిసినా కూడా దే ఫీల్ దట్ హెడ్ ఏక్ ఎట్ ది పార్ట్ కంప్లీట్ ఫోర్ హెడ్ నుంచి నోస్ ఏరియా వరకు, చీక్స్ దగ్గర, నోస్ దగ్గర కంప్లీట్ గా వాళ్ళు హెడ్ ఏక్ ని ఫీల్ అవుతారు. ఒక బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం సైనసెస్ అంటాం. సో మన ఫేస్ మీద ఒక 4 types ఆఫ్ సైనసెస్ ఉంటాయి. సో సైనస్ ఈస్ ది రూట్ వర్డ్ ఫర్ సైనసెస్. సో సైనసెస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ సైనసెస్ అనేది మనం రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనాటమీలో క్లియర్ గా నేర్చుకుందాం. ఓకే, so tell me what is sinusitis? Itis meaning ఏంటి? Inflammation. Inflammation. So what is sinusitis? Inflammation of the Inflammation of face or head. Yeah, Inflammation of sinus. Inflammation of the sinuses. So sinuses ఎక్కడ forehead place లో ఉన్నాయి. nose కి అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఐదర్ ఆన్ ది 2 sides of the nose ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ది ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఐ, సో ఇటు చీక్ దగ్గర, సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో సైనసెస్ ఉంటాయి. సో వాటి ఇన్ఫ్లమేషన్, సైనసెస్ కి ఇన్ఫ్లమేషన్ కనిపిస్తే సో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సైనసైటిస్. ఓకే Okay, ma'am. ఓకే. సో next root word is tracheo. Tracheo is a root word for trachea. So tell me, where is trachea? థ్రోట్ లో ఉంటుంది కదా మ్యామ్. Yeah, trachea throat లో ఉంటుంది. So trachea is a part of respiratory system కదా. Yes, ma'am. సో విచ్ పార్ట్ అంటే ఏ పార్ట్ లో ట్రకియా ఉంటుంది? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్? Mouth. మౌతా Nose. నోస్. సో నెక్స్ట్ నోస్, Neck. నెక్, Pharynx. ఈసోఫాగస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మనకి. Digestive Pharynx. system. లారింగ్స్ తర్వాత Trachea. yeah, so next to larynx brachians there will be trachea. So trachea again it divides into next bronchus and bronchioles. Bronchioles. So what is the main role of trachea? Food passage, madam. Food passage కాదమ్మా, it's a part of respiratory system. Food passage ఎలా అవుతుంది? ఎయిర్ passage కదా. Respiratory system role ఏంటి? To pass the air throughout the body కదా. Yes, So ma'am. trachea allow the passage of air to the lungs. Yes, ma'am. So what is the example of trachea? ఇక్కడ tracheostomy.
సో ఆస్టమీ మీనింగ్ ఏంటి? మీకు ఏం చెప్పాను? ఆస్టమీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పావు. వాట్ డూ మీన్ బై ఆస్టమీ? సర్జికల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది హోల్ మ్యామ్. యా, ఆస్టమీ అంటే సర్జికల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏ హోల్. ఆటమీ సర్జికల్ ఓపెనింగ్ ఆన్ ది బాడీ మ్యామ్. కరెక్ట్ చెప్తున్నారా? మ్యామ్. కరెక్ట్ చెప్తున్నారా మా? ఆటమీ అంటే కట్ మేడం. కట్. కరెక్టే. సో ఆస్టమీ అంటే సర్జికల్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఏ హోల్ ఆర్ సర్జికల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏ హోల్. ఆటమీ వచ్చేసి కటింగ్ అంటే ఇన్సైజింగ్. సర్జికల్ సర్జికల్ కటింగ్, దాన్ని ఆటమీ అంటాం. సో వాట్ యు మీన్ బై ట్రాకియోస్టమీ? ఇప్పుడు ట్రాకియోస్టమీ మీనింగ్ చెప్పండి. Creation of hole in trachea. Yeah, creation of hole in the trachea. So that is called as tracheostomy. So next, tympano. So tympano, medical root word for eardrum. So eardrum ekkada untadi? Middle ear, inner ear or external ear? Middle ear. Middle ear? Yes, ma'am. Okay. So eardrum is also called as? There is another term for eardrum. So it is called as tympanic membrane or tympano. సో అందుకే ఇయర్ డ్రమ్ కి మనకి రూట్ వర్డ్ ఏమొచ్చింది? టింపానో అని ఇచ్చారు. సో ఇయర్ డ్రమ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, సో దట్స్ వై వి కాల్ timpano for eardrum. So whenever you see a medical term timpano, you have to understand that it is eardrum. అలా కాకుండా టింపానో అన్న టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇయర్ డ్రమ్ అని కూడా వస్తుంది. సో కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇయర్ డ్రమ్. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్? టింపానోస్క్లిరోసిస్. సో స్క్లిరోసిస్ అనేది సఫిక్సా ప్రిఫిక్సా? Suffix, ma'am. Suffix. So sclerosis ఏంటంటే ఇట్స్ కాల్సిఫికేషన్ అండ్ హార్డనింగ్ ఆఫ్ టిష్యూ. ఓకే, సో టిష్యూని హార్డన్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో కాల్సిఫికేషన్ అంటే కాల్షియం లెవెల్స్. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ యూజ్ చేసి ఆ టిష్యూస్ ని హార్డనింగ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ కాల్డ్ as స్క్లిరోసిస్. సో ఇప్పుడు టింపానోస్క్లిరోసిస్ అంటే వాట్ డూ యూ మీన్? Tympanosclerosis, what do you mean? It's a hardening of tissue in eardrum. Okay. So coming to next root word, umbilico. So umbilico or umbilicus, nothing but it's an umbilical cord. మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉందా అంబిలికల్ కార్డ్ గురించి? బేబీ పుట్టినప్పుడు యా, చెప్పండి. అంబిలికల్ కార్డ్ ని కట్ చేస్తారని చెప్తారు కదా యా మేడం. యా 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 మదర్ నుంచి వచ్చే కార్డ్. Yeah, so umbilical cord, it's a connection between fetus and mother. So mother ki ఎస్ మ్యామ్. అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఎ కనెక్షన్. సో బేబీ పుట్టాక అది జనరల్ గా కట్ చేస్తారు. సో అంబలికల్ కార్డ్ ఏంటంటే వీ క్యాన్ ప్రొటెక్ట్ ఇట్ ఆర్ వీ క్యాన్ ప్రిజర్వ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్. అండ్ అదే మేడం, స్టోర్ చేయడమో ప్రిజర్వ్ చేయడమో చేస్తారు కదా. యా అదే చెప్తున్నాను మా. సో ఏంటంటే అంబలికల్ కార్డ్ ని ఎందుకు స్టోర్ చేస్తారంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏదైనా క్రోమోజోమల్ డిజీజ్ వచ్చినా కూడా, ఏమైనా క్రోమోజోమల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా, లైక్ ఫీటస్ కి మళ్ళీ హెల్ప్ అవ్వడానికి అంబలికల్ కార్డ్ లో సెల్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి కలెక్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. సో దట్స్ ద రీజన్ వై వి ప్రిజర్వ్ ది అంబలికల్ కార్డ్. సో ఈ మధ్య రీసెంట్ టైమ్స్ లో చాలా వరకు దే ఆర్ ప్రిజర్వింగ్ ఇట్. సో ఎర్లియర్
They used to not preserve it, but now they are preserving it. Yes, ma'am. So immune disorders. So immunity related AM disorders ochina kuda we can treat it with umbilical cord. So umbilico is the root word for umbilicus, nothing but umbilical cord. So where it is present? It is present near the navel. So navel దగ్గరని attach అయి ఉంటుంది babyకి and motherకి. So next root word is vasculo. So vasculo is the root word for blood vessel. So what are blood vessels? How many types of blood vessels are there? Huh? How many types of blood vessels are there in a human body? చెప్పండి మా బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే ఏంటి? 2, ma'am. 2 So what are they? What are those? Why to red? Huh? ఐడియా ఉందా బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే ఏంటో? 3 types. Okay. చెప్పండి 3 types ఏంటో? Arteries, Okay, arteries. veins, Okay, veins, Next. capillaries, Okay. So arteries ఏం చేస్తాయి? What does arteries do? oxygen reach, Arteries, they carry blood away from the heart. Veins, they carry blood towards the heart. And capillaries, these are the tiny vessels connecting for gaseous exchange. So these are the 3 types of blood vessels. చెప్పండి, arteries carry blood away from heart or towards heart? Away from heart, ma'am. Away from Away heart. from the heart. Yeah, good. So veins? Veins carry blood Block of the heart, ma'am. back of the heart. Deoxygenated. Yeah, back of the heart. Yeah, they carry deoxygenated blood back of the heart or Deoxygenated blood. towards the heart. So capillaries? Smallest blood vessels, ma'am. Capillaries. These are the tiniest blood vessels. They play a role in exchange, gaseous exchange. So these are the 3 types Yes. of blood vessels. So blood vessels ki root word enti ma? Vasculo. So we call vasculo for blood vessel. So example, perivascular. So what do you mean by peri? Peri prefix manam already discuss chesam. Peri ante enti? related, Peri. It's a location. Peri ante ikkada. Pericardium annamu. So what do you mean by pericardium? The layer which is present around the heart. So what do you mean by peri? Surrounding, ma'am. Surrounding area అంటే అరౌండ్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండి దాని అరౌండ్ వచ్చేదాన్ని మనం పెరి అంటాము. సో పెరివాస్కులార్ అంటే ఇట్ ఈస్ అకరింగ్ అరౌండ్ ద బ్లడ్ వెసల్. సో బ్లడ్ వెసల్ అరౌండ్, సో బ్లడ్ వెసల్ చుట్టూ ఏదైనా కండిషన్ అకర్ అవుతే దాన్ని మనం పెరివాస్కులార్ అని యూజ్ చేస్తాం. సో పెరివాస్కులార్ ఇన్ఫెక్షన్, పెరివాస్కులార్ కండిషన్, పెరివాస్కులార్ డిజీజ్ ఆర్ పెరివాస్కులార్ స్ట్రోక్ ఇలా. So next root word is vesico. Vesico ante bladder or blister. So bladder ante again urinary bladder. Abnormal connection between the colon and urinary bladder. Colon vesicle fistula. So నేను vesico అన్నాను కదా root word. So vesico ki example వచ్చేసి colovesical fistula. So colo, the word itself tells you it's a colon and
వెసైకల్ ఫిస్టులా అంటే ఇట్స్ అబ్నార్మల్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ కాలన్ అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్. సో కోలన్ కి యూరినరీ బ్లాడర్ కి కనెక్షన్ ఉంటుందా? చెప్పండి. సో colon it's a part of digestive system, urinary bladder it's a part of urinary system. సో రెండింటికి కనెక్షన్ ఉందా లేదా? మేడం ఉంది. ఉంటేనే కదా మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వేస్ట్ అంతా యూరినరీ సిస్టమ్ కి పాస్ అయ్యేది, సో దట్ యూరిన్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ యూరినరీ బ్లాడర్. సో ఆ కనెక్షన్ అబ్నార్మల్ గా ఉంటే, సో అబ్నార్మల్ గా ఉండే సిచ్యువేషన్స్ లో మనం దాన్ని ఏమంటాం? కోలోవెసైకల్ ఫిస్టులా. సో నెక్స్ట్ root word is adeno. Adeno. So adeno is a root word for gland. So ఏదైనా gland, example thyroid gland, pituitary gland, adrenal gland. So glands ని జనరల్ గా adeno అని యూస్ చేస్తాం. So what is the example? Adenocarcinoma. So adenocarcinoma. Again carcinoma అంటే ఏంటి? What do you mean by carcinoma? Cancer, ma'am. Cancer. So the name itself tell you cancer. So adenocarcinoma meaning cancer originating in any gland or gland cells. So gland mention చేయలేదు మీకు. So adeno అంటే it's a type of gland or any other gland. So adenocarcinoma refers cancer originating in any gland or in gland cells. So next root word is chondro. Chondro is a root word for cartilage. So tell me what are cartilages? Four types. Cartilages connects bone to muscle to muscle, or what? మజిల్ టు మజిల్ మ్యామ్. Cartilages are correct చెప్పండి. బోన్ టు మజిల్ మ్యామ్. Bone to muscle. Tendons మరి? Muscle to bone. Muscle to bone cartilage, madam. No, muscle to bone tendon. Muscle to bone Ma'am, tendon. muscle to bone tendon. Yeah, bone to bone ligament. Ligament. So cartilage వచ్చి Bone to Bone to muscle. బోన్ టు మజిల్ అని ఏముండదు మా నార్మల్ గా బోన్ టు జాయింట్స్. సో జాయింట్స్ దగ్గర మనకి జాయింట్స్ దగ్గర కార్టిలేజెస్ ఉంటాయి. సో జనరల్ గా టెండాన్ వచ్చేసి మజిల్ టు బోన్ కదా, లిగామెంట్ బోన్ టు బోన్. సో మధ్యలో జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, బోన్ జాయింట్స్ అయినా మజిల్ జాయింట్స్ లో అయినా. సో ఆ జాయింట్స్ లో ఉండేది కార్టిలేజ్. సో బోన్స్ ని కవర్ చేస్తుంది ఎండ్స్ లో కార్టిలేజ్ వచ్చేసి. Okay, ma'am. సో ఆ కార్టిలేజ్ కి రూట్ వర్డ్ ఏంటి? కాండ్రో. సో ఎగ్జాంపుల్ కాండ్రోబ్లాస్ట్. సో కాండ్రోబ్లాస్ట్ అంటే కార్టిలేజ్ సెల్స్ లో ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్ ఉంటుంది. సో కాండ్రోబ్లాస్ట్ ఇట్స్ ఇమ్మెచ్యూర్ కార్టిలేజ్ సెల్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది కార్టిలేజ్ ఫార్మేషన్. సో కార్టిలేజ్ ఫార్మేషన్ లో కాండ్రోబ్లాస్ట్ హెల్ప్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద ఇమ్మెచ్యూర్ వన్. So next is blepharo. So blepharo is the root word for eyelid. So eyelids and what are eyelids? చెప్పండి, what are eyelids? Kallu reppal, madam. Yeah. So it protects function ఏంటి eyelids వచ్చేసి? it protects the eyes. అంతే కదా, it's a covering surface for the eyes. సో eyelid కి మనం ఇచ్చే రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి blepharo. బ్లెఫరైటిస్ చెప్పండి, మీనింగ్ ఆఫ్ బ్లెఫరైటిస్.
చెప్పండి, what do you mean by blepharitis? Itis అంటే inflammation. So blepharu అంటే eyelid. So what is blepharitis? Inflammation of eyelids. Yeah, inflammation of eyelids. So in the same way, blepharospasm. So spasm అంటే contraction. So eyelids ని contract చేయడం. So contraction అంటే ఏంటి? దగ్గరగా అనడం కదా contraction. Yes, ma'am. Yeah, so when we take air inside, diaphragm contracts. So when we breathe air outside, diaphragm relaxes. So in the same way, contraction of the eyelids ante spasm antam. So blepharospasm is nothing but it's a contraction of eyelids. So next, okay. So bucco. So bucco is a root word for cheek. Buccinator. So what do you mean by buccinator? It's a major facial muscle underlying the cheek. So cheek దగ్గర మనకు ఒక facial muscle ఉంటుంది. So that's the muscle name called as buccinator or buccinator muscles. So bucco అంటే ఏంటండి? It's a root word for cheek. సో చీక్ రిలేటెడ్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఏం ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా, ఏం డిజీజ్ ఉన్నా కూడా రూట్ వర్డ్ ఏం మెన్షన్ చేస్తాం? జనరల్ గా బక్కో, బక్కల్ బోన్స్ అంటాము అండ్ బక్కల్ మజిల్స్ అంటాము. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ కార్పో. కార్పో ఇస్ అ రూట్ వర్డ్ ఫర్ బ్రిస్ట్. చెప్పండి, కార్పో ఎక్కడ ఉంటుంది? కార్పల్ బోన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? బ్రిస్ట్లో. సో వ్రిస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? జనరల్ గా హ్యాండ్ కి పామ్ కి కనెక్ట్ అయ్యేది వ్రిస్ట్ కదా. హ్యాండ్ ఉంది కదా, హ్యాండ్ అండ్ పామ్. సో పామ్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్. మేడం మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఎస్ Yes, మ్యామ్. ఓకే ఓకే. సో వ్రిస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? జనరల్ గా ఇట్స్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ హ్యాండ్ అండ్ పామ్. సో పామ్ కి హ్యాండ్ కి మధ్యలో కనెక్ట్ అయ్యేది వ్రిస్ట్. సో వ్రిస్ట్ లో మనకి 8 బోన్స్ ఉంటాయి. సో వి కాల్ దట్ 8 బోన్స్ as కార్పల్ బోన్స్. సో ఆ కార్పల్ బోన్స్ కి రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి కార్పో. ఓకే. So how many bones do we have? So tell me, what are the total bones in the human body? How many bones are there? 206. 206 కదా. సో 206 లో మనకి 8 బోన్స్ ఒక హ్యాండ్ లో, ఐ మీన్ ఒక wrist లో, ఇంకో 8 బోన్స్ ఇంకో wrist లో ఉంటాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ 206 బోన్స్, 8 బోన్స్ ఈచ్ ఇన్ ఈచ్ wrist. 16 bones are in wrist. Yeah, 16 bones are in wrist. సో వాటిని మనం ఏమంటాం? కార్పల్ బోన్స్ అంటాం, కార్పల్స్. సో ఆ కార్పల్ బోన్స్ కి రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి కార్పో. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ is cholecysto. So cholecysto is for gallbladder. So tell me where gallbladder is present. చెప్పండి, గల్ బ్లాడర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గల్ బ్లాడర్ విచ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్? Liver. Liver, madam. Yeah, below the liver. It is present at the below the liver. So it is a part of digestive system,
ఐడియా ఉందా ఫంక్షన్ ఆఫ్ గల్ బ్లాడర్? స్టోర్ చేస్తుందమ్మా. యా, స్టోర్స్ ది బైల్ పిగ్మెంట్. సో మనకి బైల్ పిగ్మెంట్స్ అనేవి లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే బైల్ పిగ్మెంట్స్ ని స్టోర్ చేసేది గల్ బ్లాడర్. అంతే, దట్స్ ది ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గల్ బ్లాడర్. సో జనరల్ గా కొందరికి గల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ వస్తాయి. సో స్టోన్స్ వస్తే గల్ బ్లాడర్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కూడా గల్ బ్లాడర్ తీసేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ ఇన్ ది బాడీ. పెద్ద యూజ్ ఏమి ఉండదు గల్ బ్లాడర్ అండ్ ఇంకో ఆర్గన్ అపెండిక్స్. సో ఈ 2 ఆర్గన్స్ తోని పెద్దగా యూజ్ ఏమి ఉండదు హ్యూమన్ బాడీకి. సో వాటికి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కూడా కంప్లీట్ గా ఆర్గాన్ ని తీసేస్తారు. సో ఏం చెప్పా, రిమూవల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గన్ అంటే ఏంటి? ఎక్టమీ. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, కాలిసిస్టెక్టమీ అంటే? ఎక్టమీ. కాలిసిస్టెక్టమీ. Inflammation of gallbladder. Inflammation of gallbladder. ఇన్ఫ్లమేషన్ కాదు, ఎక్టమీ అన్నా. Inflammation of removal of యా, సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ గల్ బ్లాడర్ అంటే కాలిసిస్టెక్టమీ. ఓకే, సో కాలిసిస్టైటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది గల్ బ్లాడర్. So next root word is cutaneo. So cutaneo ante skin. So cutaneous receptors are present in the skin. Subcutaneous layers and general ga use chestam. Skin ki cutaneo is the root word. So transcutaneous. So trans meaning enti? Trans prefix meaning enti cheppandi? We have discussed it before class. Trans ante through the skin. Through. Trans ante through. So transcutaneous ante through the skin. So what do you mean by transcutaneous receptors? Transcutaneous receptors ante those are the receptors which are present through the skin. Okay. No. Yes, ma'am. So next root word enti? Gingivo ante gums. So gums cheppandi, manaki mouth lo pinkish color undi kada, above the teeth, below the teeth. Yes, ma'am. Yes. సో ఆ పింక్ కలర్ టిష్యూని మనం గమ్స్ అంటాం. సో గమ్స్ కి రూట్ వర్డ్ ఏంటి? జింజైవో. ఇప్పుడు జింజైవైటిస్ అని చెప్పాను, చెప్పండి మీనింగ్ ఏంటి? జింజైవైటిస్ Inflammation of the ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది గమ్స్. gums. సింపుల్ గా యా, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది గమ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాబియో. లాబియో అంటే లిప్స్. సో లాబియోడెంటల్ సౌండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి లాబియోడెంటల్ సౌండ్స్ అంటే సౌండ్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ యూజింగ్ ది లిప్స్ అండ్ టీత్. అంతే కదా, మనం సౌండ్స్ ఎలా చేస్తాం? జనరల్ గా మౌత్, లిప్స్ ఇంకా టీత్ ని కదిలిస్తేనే కదా ఒక సౌండ్ జనరేట్ అయ్యేది బాడీ నుంచి. Yes, Yes, ma'am. ma'am. సో ఏవైతే సౌండ్స్ మనం లిప్స్ అండ్ టీత్ స్ట్రెస్ చేసి ఇస్తామో ఆ సౌండ్స్ ని లాబియోడెంటల్ సౌండ్స్ అంటాం. ఓకే, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్ ఇది. వాయిస్ ఎందుకు బ్రేక్ అవుతున్నా? ఒక నిమిషం. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మా? క్లియర్ గా ఉందా లేదా మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? హలో, ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? వినిపిస్తుందమ్మా ఇప్పుడు? ఓకేనా ఇప్పుడు? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే ఓకే.
సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి లింగ్వా. లింగ్వా అంటే టంగ్. సో టంగ్ రిలేటెడ్ ఏ డిజీజ్ వచ్చినా, ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా మనం వాటిని టంగ్ అని మెన్షన్ చేయకుండా లింగ్వా అని మెన్షన్ చేస్తాం. సో లింగ్వా ఆర్ లింగ్వో. సో ఎగ్జాంపుల్ లింగ్వో జింజైవల్ అంటే ఏంటి? సో జింజైవల్ అంటే గమ్స్. సో లింగ్వో అంటే టంగ్. సో లింగ్వో జింజైవల్ అంటే రిలేటెడ్ టు టంగ్ అండ్ గమ్స్. సో రెండు కండిషన్. సో టంగ్ కి ఒక కండిషన్ ఉంది, గమ్స్ కి ఒక కండిషన్ ఉంది. సో రెండింటికి కాంబినేషన్ గా ఒక డిజీజ్ ఆర్ ఒక కండిషన్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? లింగ్వో జింజైవల్. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ is mylo. Mylo is a root word for bone marrow or spinal cord. So tell me where bone marrow is present. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. ఇప్పుడు ఓకేనామా? క్లారిటీ ఉందా ఇప్పుడు? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో ఈ నెక్స్ట్ ఏంటి? మైలో ఇస్ రూట్ వర్డ్ ఫర్ బోన్ మ్యారో ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్. చెప్పండి, వేర్ ఇస్ బోన్ మ్యారో ప్రెసెంట్? Bone marrow, where it is present? సెంటర్ ఆఫ్ ది బోన్. Yeah, from the bone, inside the bone. So bone marrow, it is a softy spongy tissue inside the bone. సో మనకి బోన్ లోపల ఒక సాఫ్ట్ టిష్యూ ఒకటి ఉంటుంది. లైక్ ఏం చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు చికెన్ లో కానీ మటన్ లో కానీ చూసుకుంటే బోన్ లోపల మనకు ఒక సాఫ్ట్ టిష్యూ ఉంటుందా, విచ్ ఇస్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ వైట్ ఇన్ కలర్. Yes, ma'am. Yeah, so that is called as a bone marrow. సో బోన్ మ్యారో యూజ్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కి. సో బోన్ కి ఆక్సిజన్ కావాలి కదా. సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఇమ్యూనిటీ యాజ్ వెల్ as బ్లడ్ క్లాటింగ్. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ లో కూడా బోన్ మ్యారో ఒక క్రూషియల్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది. సో ఆ బోన్ మ్యారోకి రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి మైలో. మైలో. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మైలోమా. సో ఓమా ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్యూమర్. మీకు చెప్పా కదా ఓమా ఇస్ అ ట్యూమర్ అని. సో మైలోమా అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై మైలోమా? Malignant tumor of the bone marrow. యా, ట్యూమర్ ఆఫ్ ది బోన్ మ్యారో. సో బోన్ మ్యారో కూడా ట్యూమర్స్ ఉంటాయి కదా, బోన్ క్యాన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో బోన్ మ్యారో ట్యూమర్ ని మనం ఏమంటాం? మైలోమా అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ ఒడెంటో. సో ఒడెంటో ఇస్ ద రూట్ వర్డ్ ఫర్ టీత్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? పెరియోడాంటైటిస్. సో పెరి అంటే ఏం చెప్పా ఇందాక? అరౌండ్ అని చెప్పా. ఎస్ సో మ్యామ్. పెరి ఈస్ అరౌండ్, ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్. సో ఒడంటో అంటే టీత్. సో మీరు ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెడికల్ వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, సో దాన్ని డివైడ్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి, సఫిక్స్ ఏంటి, రూట్ వర్డ్ ఏంటి. సో డివైడ్ చేసి ఆ రూట్ వర్డ్ కున్న మీనింగ్ మీకు ఐడియా ఉంటే సో మీరు కంప్లీట్ గా మెడికల్ టర్మ్ అనేది మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పా కదా, పెరి అంటే అరౌండ్, ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్, సో ఒడంటో అంటే టీత్. సో కంప్లీట్ గా ఏంటి? ఇట్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ అరౌండ్ ది టీత్. పెరియోడాంటైటిస్. సో పెరియోడాంటోస్టోమా అంటే ఆర్ పెరియోడాంటోస్టోమీ. చెప్పండి, పెరియోడాంటోస్టోమీ. ఆస్టమీ అని చెప్పా. పెరియోడాంటోస్టోమీ. Creation of hole near
Teeth. Yeah, creation of Surround hole around the teeth. Yeah, around the teeth. So teeth చుట్టూ సరౌండ్ అయ్యే క్యావిటీలో మనం ఒక హోల్ ని క్రియేట్ చేయడం సర్జరీ చేసి. సో దట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ కాల్డ్ as periodontostomy. Yeah. సో ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీగా వచ్చేసింది. సో వాట్ ఈస్ ఆస్టమీ, వాట్ ఈస్ ఆక్టమీ, వాట్ ఈస్ ఎక్టమీ. సో మీకు ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా 3 terms కి? ఆర్ యు No, పర్ఫెక్ట్? ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So next root word is oro. Oro is the root word for mouth. Mouth. So oropharynx ante the part of the throat at the back of the mouth. మనకి pharynx లో oropharynx ఉంటుంది, nasopharynx ఉంటుంది and laryngopharynx ఉంటుంది. oropharynx అంటే ఎక్కడైతే మౌత్ దగ్గర ఉండే pharynx మనకి మౌత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, నెక్స్ట్ టు ది మౌత్. Yes, సో ma'am. మౌత్ దగ్గర ఉండే పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫారింగ్స్ ని మనం ఓరోఫారింగ్స్ అంటాము. వేరాస్ నాసోఫారింగ్స్ ఏంటంటే నోస్ దగ్గర నాసల్ క్యావిటీ దగ్గర ఉండే ఫారింగ్స్ పార్ట్ ని నాసోఫారింగ్స్ అంటాము. సో ఇన్ ద సేమ్ వే లారింగోఫారింగ్స్ అంటే మనకి ఫారింగ్స్ లారింగ్స్ ఉంది కదా, సో లారింగ్స్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ టు ది ఫారింగ్స్. సో లారింగో దగ్గర ఉండే ఫారింగ్స్ ని మనం లారింగోఫారింగ్స్ అంటాం. చెప్పండి, లారింగ్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్, లారింగ్స్ కి ఒక వర్డ్ ఉంది, టర్మ్ ఉంది, ఏం చెప్తారు? లారింగ్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అంటే Laryngo. లారింగో ఇస్ ఫర్ లారింగ్స్. ఓకే, మెడికల్ టర్మ్ అడగట్లేదు మా. లారింగ్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాయిస్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది? వాయిస్ బాక్స్. యా, వాయిస్ Voice. yeah, right, voice box. So larynx is also called as voice box. So voice generate చేసేది ఎక్కడ? larynx లోనే. Larynx. Okay, so oro is for mouth. So next root word is pelvo. Pelvo is a root word for pelvis. So pelvis ఎక్కడ ఉంటుంది? next to abdomen. pelvic region అంటే behind the abdomen region ని pelvic region అంటాము. pelvis అంటాము. The organs which are present in the pelvic region are called as pelvic organs. So example ఏంటి? pelvic binder. pelvic binder అంటే it's a device. So binder అంటే it's a device which is used to compress the pelvis. So pelvis ని compress చేయడానికి ఒక డివైస్ యూస్ చేస్తారు. The device name is called as pelvic binder. So next root word is spleno. Spleno ante spleen. So where spleen is present? చెప్పండి, స్ప్లీన్ ఇక్కడ ఉంటది అబ్డామెన్ మేడం. అబ్డామెన్ లో. వాయిస్ బ్రేక్. అబ్డామెన్. అబ్డామెన్. ఓకే, అబ్డామెన్ లో ఎక్కడ? లైక్ స్టమక్ దగ్గరనా లేకపోతే లివరా మేడం? లెఫ్ట్ సైడా మేడం? రిబ్స్ మేడం. స్టమక్. స్టమక్, అబోవ్ ది స్టమక్ దగ్గర లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అబ్డామెన్ లో స్ప్లీన్ ఉంటుంది. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్ప్లీన్? Dead cells. బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ మేడం. Yeah, right. It filters the blood. So spleen, it filters the blood. So spleen a system. Which system it is? లింఫాటిక్ సిస్టమ్. Yeah, right. So spleen, it's a part of lymphatic system. So spleno వచ్చేసి it is a root word for spleen. So example ఏంటి? splenectomy అంటే surgical removal of spleen. Or splenotomy అంటే చెప్పండి, what do you mean by splenotomy? సర్జికల్ కట్టింగ్. Surgical excision. Yeah, surgical incision or surgical cutting of the spleen. Next root word spondylo. It is a root word for vertebrae or spine.
So tell me where vertebrae is present. ఏంటి మ్యామ్? Vertebrae ఎక్కడ ఉంటుంది? Vertebrae. Vertebral column, backbone, Yeah, backbone or spinal cord. So spinal cord, spinal cord Yes, ma'am. or vertebral column. So vertebrae ఏంటంటే స్పైనల్ కార్డ్ లో ఉన్న కలెక్షన్ ఆఫ్ బోన్స్ ని మనం vertebrae అంటాం. సో మీకు ఐడియా ఉందామా హౌ మెనీ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ vertebrae ఆర్ ప్రెసెంట్? vertebrae లో మనకి ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి? thoracic segments, lumbar segments, idea ఉందా? yes, So how many segments we do have? Spinal cord, spinal cord complete గా vertebral segments గా divide అవుతుంది. So ఎన్ని vertebral segments? There are 33 vertebral segments. మీకు ఐడియా ఉందా అసలు? yes, ma'am. So 33 vertebral segments starting from మనకి brain ఉంది కదా. So brain central nervous system connected to spinal cord. So starting from the spine, ఏ కనెక్షన్ అవుతే బ్రెయిన్ త్రూ స్పైనల్ కార్డ్ కనెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి మనకి వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో జనరల్ గా 33 వర్టిబ్రల్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. 33. సో దాంట్లో మనకి సర్వికల్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, థొరాసిక్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, లంబార్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, సాక్రల్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ కాక్లియల్ సెగ్మెంట్స్. సో థొరాసిక్ వచ్చేసి 12, T1, T2, T3, T4, T5 ఇలా జనరల్ గా ఉంటాయి నేమింగ్. సో మళ్ళీ సర్వికల్ వచ్చేసి 7, C1, C2, C3, C4, C5 అలా. లంబార్ వచ్చేసి L1, L2, L3, L4, L5 అలా 33 ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నెక్ నుంచి కింద బ్యాక్ వరకు. ఓకే, మనం స్పైనల్ కార్డ్ ఏంటి? సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కదా. సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మీకు క్లియర్ గా విత్ డయాగ్రామ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, డోంట్ వరీ. ఓకే ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో వర్టిబ్రేని స్పాండైలో అని రూట్ వర్డ్ తో పిలుస్తాం. సో స్పాండైలోసిస్ అంటే, ఆసిస్ అంటే చెప్పా మీకు ఎస్టర్డే. సో ఆసిస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ కండిషన్. సో స్పాండైలోసిస్ అంటే జనరల్ గా ఇట్స్ అ కండిషన్ రిలేటెడ్ ఆర్ కండిషన్ ఇన్వాల్వింగ్ ది వర్టిబ్రే. So next root word is aorto. Is root word for aorta. So tell me what is aorta? Ekkada untadi aorta? Heart. Heart. So aorta is the largest artery of the body kada. Yes, ma'am. So aorta ki root word వచ్చేసి aorto. So example, aorta stenosis. So stenosis, it's a suffix which helps in narrowing. So narrowing. Dilation ante widening, stenosis ante narrowing. So aortostenosis is nothing but it's a condition in which narrowing of the artery takes place. మీకు ఇందాక బ్లడ్ వెజల్స్ కి ఏం రూట్ వర్డ్ చెప్పాను? ఐడియా ఉందా? గుర్తుందా? బ్లడ్ వెజల్స్ కి రూట్ వర్డ్ బ్లడ్ వెజల్స్ కి రూట్ వర్డ్ వాస్క్యులో. వాస్క్యులో ఏనా? Yes, madam. So vascular is the root word for బ్లడ్ వెజల్స్. Blood vessels. బ్లడ్ వెజల్స్ అయినా. ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ కూడా ఉంది, యాంజియో. యాంజియో ఇస్ రూట్ వర్డ్ ఫర్ బ్లడ్ వెజల్స్. సో బ్లడ్ వెజల్స్ ని మనం జనరల్ గా యాంజియో Two types. అంటాము అండ్ ఆల్సో వాస్క్యులో అని కూడా పిలుస్తాము. సో టెల్ మీ
Angiostenosis or vasculostenosis అంటే ఏంటి? The meaning. Angiostenosis చెప్పండి మీనింగ్ ఏంటో. Narrowing of blood vessels. Yeah, right. So narrowing of the blood vessels. So అలానే arteriosclerosis అంటే narrowing of the aorta. So example angio కి blood vessels కి example ఏంటి? Angiography. Same like cardiography లాగా angiography. The process of taking a picture of blood vessels using a radiographic dye. సో ప్రాసెస్ వచ్చేసి గ్రఫీ. ప్రాసెస్ కాకుండా మీకు పిక్చర్ ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటాము? యాంజియోగ్రామ్ అంటాము. యా, యాంజియోగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి స్టెతో, చెస్ట్. సో స్టెథోస్కోప్ అంటే ఏం చేస్తాం? జనరల్ గా స్టెథోస్కోప్ తో ఏం చేస్తారు డాక్టర్? పల్స్ చూస్తాం. పల్స్ హార్ట్ చూస్తారా? బీట్. యా, హార్ట్ Heart బీట్ beat. చూస్తారు. సో అంటే చెస్ట్ ఏరియా. సో చెస్ట్ ఏరియానే కదా ఎగ్జామైన్ చేసేది. ఎస్ మ్యామ్. యా, సో ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో బ్యాక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ కూడా చేస్తారు. సో స్టెథోస్కోప్ అంటే స్టెతో అంటే చెస్ట్, స్కోప్ అంటే ఇట్స్ అ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు లిజన్. సో స్టెథోస్కోప్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ప్రైమర్లీ టు లిజన్ ది చెస్ట్, ఎస్పెషల్లీ హార్ట్ అండ్ లంగ్స్. అంతేగా స్పెషల్ గా హార్ట్ బీట్ చెక్ చేయడానికి చూసేదే స్టెథోస్కోప్. Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. Okay. So next root word is capito. Capito is the root word for head. మీకు బ్రెయిన్ కి ఏం చెప్పాను? What is the root word for brain? Encephalo, ma'am. Encephalo or cephalo. Yeah. So cephalo అంటే brain, capito అంటే head. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో హెడ్ కి బ్రెయిన్ కి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది జనరల్ గా. సో రూట్ వర్డ్, వాట్ ఈస్ ద రూట్ వర్డ్ ఫర్ హెడ్? Capito. So root word for Capito. brain? Cephalo. ఎన్సెఫాలో. Encephalo. Yeah, encephalo. So meaning, what is the example for capito? Fovea capitis. So fovea capitis ante head lo ఉన్న femoral part lo a small depression in the sense ఒక చిన్నగా ఒక మైన్యూట్ ఒక హోల్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి దాన్ని మనం డిప్రెషన్ అని అంటాం. సో ఇట్స్ అ స్మాల్ డిప్రెషన్ ఇన్ ది ఫిమోరల్ హెడ్. ఏంటది? ఫోవియా క్యాపిటిస్. So next root word entero. So what is the root word for entero? Intestines. So ఏ intestine అన్నా అవ్వచ్చు, స్మాల్ intestine అన్నా అవ్వచ్చు, లార్జ్ intestine అన్నా అవ్వచ్చు. సో ఎంటెరోకాలైటిస్ అంటే, ఎంటెరో అంటే ఇంటెస్టైన్, కాలో అంటే కోలన్, సో ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్. యా, Inflammation. ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది Both small Intestine. intestine and colon. యా, బోత్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ కాలన్. Colon. అలా కాకుండా ఎంటరైటిస్ అని చెప్తే Inflammation of intestine. ఓకే, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది ఇంటెస్టైన్. గుడ్. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి గెన్యూ. గెన్యూ అంటే నీ. సో నీ రిలేటెడ్ ఏం డిసీజెస్ ఉన్నా, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా మనం జనరల్ గా గెన్యూ అని యూజ్ చేస్తాం. సో గెన్యూ వారం అంటే ఇట్స్ అవుట్వర్డ్ బౌయింగ్ ఆఫ్ ది నీస్ ఆర్ బౌ లెగ్స్. సో మనం నీస్ ని అవుట్వర్డ్ టర్న్ చేయడం. సో ఆ కండిషన్ ని మనం అవుట్వర్డ్ బౌయింగ్ ఆఫ్ ది నీస్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as గెన్యూ వారం. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఏంటి? వీనో. వీనో అంటే వీన్. మీకు ఆర్టరీస్ కి ఇచ్చానా? ఆర్టరీస్ కి రూట్ వర్డ్ ఏంటి? ఆర్టరీస్ కి రూట్ వర్డ్ లేదు మేడం.
ఆర్టీరియో అని చెప్పే ఉంటాను నేను. రూట్ వర్డ్ చెప్పమ్మా. ఆర్టరీస్ కి ఆర్టీరియో, అలానే వీన్ కి వీనో. ఆర్టీరియోస్క్లిరోసిస్ అనే ఒక కండిషన్ కూడా చెప్పాను మీకు. ఆర్టీరియోస్క్లిరోసిస్ అంటే నారోయింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీస్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్టరీస్ కి ఆర్టీరియో ఎలానో వీన్ కి వీనో. సో కండిషన్ ఈస్ వీనోస్టాటిస్. సో స్టాటిస్ అంటే ఇట్స్ అ సఫిక్స్. సో the meaning is abnormal slowing or stoppage of the blood. సో బ్లడ్ ఫ్లోని సడన్ గా స్టాప్ చేయడం లేకపోతే స్లో చేయడం. సో ఆ కండిషన్ ని మనం స్టాటిస్ అంటాం. సో వాట్ డూ మీన్ బై వీనోస్టాటిస్? Stopped flow of blood. Abnormal Abnormal slowing or stoppage of the blood flow in vein. Veins. యా. ఇప్పుడు ఆర్టీరియోస్టాటిస్ అని చెప్పాను. ఎలా చెప్తారు మీనింగ్ ఆర్టీరియోస్టాటిస్? The abnormal slowing or stoppage of blood flow in a artery. Artery, yeah, right. Okay. So next root word is laparo. So what do you mean by laparo? Abdomen. So laparotomy ante? Study of abdomen. No. Laparotomy. Otomy వచ్చింది ఇక్కడ. Surgical incision. Yeah, surgical incision. Surgical incision into abdomen or abdominal cavity. సో లాప్రోస్కోపీ అని చెప్పాను. సో ఏం చెప్తారు లాప్రోస్కోపీ అంటే? వాట్ డూ యూ మీన్ బై లాప్రోస్కోపీ? ఎండోస్కోపీ, సిగ్మోడోస్కోపీ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే లాప్రోస్కోపీ. లాప్రోస్కోపీ. సో స్కోప్ ఈస్ ఎ ఇన్స్ట్రుమెంట్, రైట్? సో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసి అబ్డామెన్ ని విజువలైజ్ చేసే దాన్ని ఏమంటాం? లాప్రోస్కోపీ అని అంటాం. అంతే కదా. లాప్రో అంటే అబ్డోమెన్ కదా. సో లాప్రోస్కోపీ అంటే ద ఇన్స్ట్రుమెంట్, the process of inserting instrument into the abdomen for visualization of the abdominal cavity or abdominal contents is called as laparoscopy. Laparoscopy. Yeah. So next root word is fronto. So fronto is root word for forehead. మీకు హెడ్ అయిపోయింది, బ్రెయిన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఫోర్ హెడ్ ఉంది. సో ఫోర్ హెడ్ కి ఫ్రంటో అనే నేమ్ ఉంది. సో ఫోర్ హెడ్ లో ఉండే బోన్ ని మనం ఫ్రంటల్ బోన్ అంటాం. ఫ్రంటల్ బోన్. ఫ్రంటల్ బోన్ ఆర్ ఫ్రంటల్ లోబ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రంటో పారియటల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ రిఫర్స్ టు బోత్. ఫ్రంటో వచ్చేసి ఒక బోన్, పారియటల్ వచ్చేసి ఒక బోన్. ఈ రెండు బోన్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్ హెడ్ దగ్గరని బోన్స్ ఉంటాయి. ఇవి పారియటల్ కొంచెం ఫ్రంటల్ కి ఐదర్ సైడ్ లో ఉంటుంది పెరియటల్ బోన్స్. సో ఫ్రంటో పెరియటల్ అంటే రిఫర్స్ టు బోత్ ఫ్రంటల్ అండ్ పెరియటల్ బోన్స్ ఆర్ లోబ్స్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. అర్థమవుతుందా అందరికి? అర్థమవుతుందా అందరికి? చెప్పండి. ఏదైనా ప్రాబ్లమా? Yes, ma'am. ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, ma'am. ఓకే. Ma'am. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ డార్సో. డార్సో అంటే బ్యాక్. సో బ్యాక్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ సైడ్. సో డార్సల్ పోర్షన్ లోనే కదా మనకి స్పైనల్ కార్డ్ ఉంది. Yes, ma'am. యా. డార్సల్ అంటే బ్యాక్ సైడ్, వెంట్రల్ అంటే ఫ్రంట్ సైడ్, యాంటీరియర్ అన్న ఫ్రంట్ సైడ్, పోస్టీరియర్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ అగైన్. సో డార్సో అంటే బ్యాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డార్సల్ కాలమ్ అంటే ది బ్యాక్ ఆఫ్ ది పోస్టీరియర్ స్పైనల్ కార్డ్. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఆర్. AU ఆర్ ఫర్ ఇయర్. సో ఇయర్ కి రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి ఆర్. సో పోస్ట్ ఆరిక్యులార్.
So what is the meaning of post మేడం auricular? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. Voice ఎందుకు బ్రేక్ అవుతుంది? వినిపిస్తుందమ్మా? నో మేడం. ఆ? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందమ్మా? హలో, is it clear now? వేరే ఎవరిదో వినిపిస్తుందండి. వేరే వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోండి మా. జీ పద్మావతి, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? హలో, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా అందరికి? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, క్లియర్ గా ఉందా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. So what is the meaning of post auricular? Located or occurring behind the ear. Yeah, located or occurring behind the ear. So next root word is digit. So digit and the weight antam manam fingers or toes. So fingers or toes ni general ga manam digits antamu. So digit 1, digit 2, digit 3. అలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి డిజిట్స్ కి. మళ్ళీ ఫ్లెక్సర్ ఆర్ ఎక్స్టెన్సర్, డిజిటోరం, క్లియర్ గా లేదా వాయిస్ ఇప్పుడు? Is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So digit ki example వచ్చేసి flexor or extensor digitorum muscle groups. So ante these are the muscle groups that help to flex and extend the fingers and wrist. సో మనకి ఫింగర్స్ అండ్ రిస్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది కదా. మనం ఎలా కావాలంటే అలా టర్న్ చేయొచ్చు, బెండ్ చేయొచ్చు ఫింగర్స్ ని. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫ్లెక్సర్ ఆర్ ఎక్స్టెన్సర్ digitorum muscle groups. సో ఎక్స్టెన్సర్ digitorum muscles ఉన్నాయి కాబట్టి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్ మజిల్స్ వీ క్యాన్ ఈజీలీ ఫ్లెక్స్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫింగర్స్ యాజ్ వీ వాంట్. లైక్ ఒకసారి ఫోల్డ్ చేయొచ్చు, ఒకసారి టర్న్ చేయొచ్చు, ఒకసారి ట్విస్ట్ చేయొచ్చు, ఒకసారి క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ది మజిల్స్, ఫ్లెక్సర్ ఆర్ ఎక్స్టెన్సర్ digitorum muscles. So next root word is psych. So psych is the root word for psychology. So what do you mean by psych? So tell me, what do you mean by psychology? Study of the human mind. Okay, study of the human mind and its functions. So human mind ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది, ఏ టైంకి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ మనం స్టడీ చేయాల్సింది సైకాలజీలో. సో psych is the root word for psychology. So next root word is acouso. Acouso ante auditory or hearing.
So acousto is a root word for auditory or hearing. So acoustic music. So this is the music that produces auditory sound without the use of electronic amplification. Ante? So electronic amplification. So without use of electronic devices. So electronic devices use చేయకుండా which produces auditory sound ని మనం ఏమంటాం acoustic music అని అంటాం. సో ఎకౌసో అంటే హియరింగ్. సో ఎకౌస్టిక్ డివైజెస్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఎకౌస్టిక్ డివైజెస్ వాట్ డు యు మీన్ బై ఎకౌస్టిక్ డివైస్? చెప్పండి మా ఎకౌస్టిక్ డివైస్ అంటే ఏంటి? Any tool or system ఎనీ టూల్ ఆర్ that generates that generates auditory sound. So next root word is aero. So aero ante air or gas. So aerogastria example. Gastro ante enti stomach again. So aerogastria ante is a distension of the stomach by gas. Distension meaning idea unda? Distension ante swelling. సో ఏం లేదు, ఇప్పుడు మీకు స్టమక్ లో గ్యాస్ వచ్చింది, గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది అంటున్నారు. సో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? జనరల్ గా స్టమక్ లో ఉన్న ఏవైతే క్యావిటీ ఉందో, గ్యాస్ట్రిక్ క్యావిటీస్ ఉన్నాయో, కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది స్టమక్ ఉన్నాయో అవి స్వెల్ అవుతాయి. సో స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది స్టమక్ బై గ్యాస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏరోగాస్ట్రియా. సో డిస్టెన్షన్ అంటే ఏంటి? స్వెల్లింగ్. Okay, ma'am. సో నెక్స్ట్ ఈస్ యాంకైలో. Ankylo ante crooked, bent, fused, stiff, fixed or closed. So ankylosing spondylitis. మీకు చెప్పా స్పాండైలో అంటే ఏంటి? స్పైన్ ఆర్ వర్టిబ్రే. సో ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్. అగైన్ ankylosing అంటే a form of spinal arthritis causing inflammation and fusing of the spine or vertebrae. అంటే ఆల్రెడీ స్పైన్ ఆర్ వర్టిబ్రేలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఫ్యూజింగ్ అవుతుంది. సో ఫ్యూజింగ్ ఆఫ్ ది మజిల్స్, ఫ్యూజింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీస్ అండ్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ది స్పైనల్ ఆర్ స్పైనల్ కెనాల్ అవన్నీ ఫ్యూజ్ అవుతాయి. సో దట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పైనల్ డిజీజ్ ని మనం ఏమంటాం? యాంకైలోజింగ్ స్పాండైలైటిస్ అంటాం. మీకు అర్థమైందా వాట్ ఈస్ యాంకైలోజింగ్ స్పాండైలిటిస్ అంటే? అర్థం అవ్వలేదా? ఆన్సర్ చేయండి. అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదా? మళ్ళీ చెప్పండి మేడం. ఓకే, సో యాంకైలోజింగ్ ఫస్ట్ పక్కన పెట్టండి. స్పాండైలైటిస్ అంటే ఏంటి? సో స్పాండైలో ఇట్స్ అ మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ స్పైన్ ఆర్ వర్టిబ్రే. సో ఐటిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లమేషన్. సో స్పాండైలైటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ స్పైన్ ఆర్ వర్టిబ్రే. సో నెక్స్ట్ యాంకైలోజింగ్ అంటే ఏంటి? నేను ఏం చెప్పా ఇక్కడ? బెండింగ్ ఆర్ ఫ్యూజింగ్. సో ఫ్యూజింగ్ ఆఫ్ ది బోన్స్, fusing of the muscles which are present in the spine is called as ankylosing. So ankylosing spondylitis ante it's a form of fusing of the muscles as well as inflammation of the spine or vertebrae. So ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంది as well as fusion అవుతుంది. సో జనరల్ గా ఇలాంటివి మనకి షోల్డర్స్ లో, హిప్స్ లో,
ఈ స్పైనల్ ఆర్థరైటిస్ ఉంది కదా, సో ఇలాంటివి జనరల్ గా హిప్స్ లో, షోల్డర్స్ లో అండ్ ఆర్గాన్స్ అరౌండ్ ఐస్, హార్ట్ ఆర్ లంగ్స్ లో అవుతాయి. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అలాంగ్ విత్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ స్పైన్ ఆర్ వర్టిబ్రే, సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ కార్డ్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ as ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ది స్పైనల్ మజిల్స్ కూడా అవుతుంది. సో ఈ కండిషన్ మీరు ఓన్లీ స్పైనల్ కెనాల్ లోనే చూస్తారు. So next is auto. So what is the root word for auto? Self or same. So autogenic. Autogenic ante enti same within our body. So auto antibody ante the antibody which is produced by our immune system. So in self built. అలా కాకుండా ఐసో యాంటీబాడీ అని అన్నాను అనుకోండి, ఐసో అంటే ఏంటి, వేరే బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన యాంటీబాడీ. సో బయట నుంచి ఎవరైతే మనకి మ్యాచ్ అవుతారో, సో మన క్రోమోజోమ్స్ మ్యాచ్ కానీ బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచ్ కానీ అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం యాంటీబాడీ తీసుకుంటే అది ఐసో యాంటీబాడీ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏమని ఉంది, ఆటో యాంటీబాడీ. సో ఇట్స్ యాంటీబాడీ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అవర్ ఓన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో మన బాడీలో ఇన్బిల్ట్ అవర్ బాడీ ప్రొడ్యూసెస్ యాంటీబాడీస్ కదా. Yes, ma'am. Yeah, so the antibody which is produced by our immune system is called as auto antibody. So auto is nothing but self or same. Okay. So next root word is bacterio. So bacterio is a root word for bacteria. So example, bactericide. So bactericide ante it's a substance that kills the bacteria. So next ఏంటి, blasto. So blasto root word is for immature or bud. Immature or bud. So myloblast, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, myloblast అంటే immature cell within the bone marrow, అంతే కదా. mylo అంటే mylo is a root word for bone marrow or spinal cord. So myloblast అంటే immature white blood cell that forms in the bone marrow. ఇప్పుడు మీకు ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్ చెప్పాను, ఏం చెప్తారు, ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్. Immature of red blood cell. Yeah, immature red blood cell అంటే ఇట్స్ a type of red blood cell which is immature. అంటే ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వలేదు ఆ బ్లడ్ సెల్, ఇమ్మెచ్యూర్ స్టేజ్ లోనే ఉంది. సో అలాంటి వాటిని మనం బ్లాస్ట్ అని మెన్షన్ చేస్తాం ఎట్ ది ఎండ్ లో. సో మైలోబ్లాస్ట్, ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్, లూకోబ్లాస్ట్ ఇలా. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి బ్రాకీ. సో బ్రాకీ అంటే షార్ట్. సో బ్రాకీసెఫాలీ అంటే కండిషన్ ఇన్ విచ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఆర్ స్కల్ ఈస్ షార్ట్. సో జనరల్ గా షార్ట్ గా ఉండే కండిషన్ ని బ్రాకీ అంటాము, షార్ట్ ఆర్ స్లో. బ్రాకీకార్డియా. సో టెల్ మీ వాట్ ఇస్ బ్రాకీకార్డియా. కార్డియా అంటే హార్ట్. సో బ్రాకీకార్డియా అంటే Shape of the heart is small. యా, షేప్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఈ స్మాల్ అన్న అయి ఉండొచ్చు, లేదా హార్ట్ బీట్ అన్న స్లో అయి ఉండొచ్చు. సో టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్రాకీ అంటే, వెదర్ ది హార్ట్ బీట్ ఈస్ స్లో ఆర్ వెదర్ ది హార్ట్ షేప్ ఈస్ స్మాల్ ఆర్ షార్ట్. యా. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ టాక్సీ. సో టాక్సీ ఆర్ టాక్సికో అంటే టాక్సిన్. సో టాక్సిక్ మెటీరియల్ అంటే ద మెటీరియల్ విచ్ హార్మ్స్, విచ్ ఎఫెక్ట్స్ us. సో బాడీలో టాక్సిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏం చేస్తాయి అవి, ఇట్ హార్మ్స్ us కదా, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ our హ్యూమన్ బాడీ. సో టాక్సికో ఆర్ టాక్సీ ఈస్ ది రూట్ వర్డ్ ఫర్ టాక్సిన్. సో ఎగ్జాంపుల్, టాక్సికాలజీ. టాక్సికాలజీ అంటే ది స్టడీ ఆర్ ఇట్స్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ which is concerned with effect and detection of poisons. సో టాక్సికాలజీలో ఏం స్టడీ చేస్తారు, జనరల్ గా పాయిజన్స్ ఉంటాయి, టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ని డిటెక్ట్ చేసి ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఇస్తాయి, అసలు హ్యూమన్ బాడీకి ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఇస్తాయి, ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఏం ఎఫెక్ట్ ఇస్తాయి, అవన్నీ స్టడీ చేసేది టాక్సికాలజీలో. ఫాలో అవుతున్నా క్లాస్? Yes, ma'am. ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈస్ లిథో. సో లిథో అంటే స్టోన్ ఆర్ క్యాల్క్యులస్. Stone. సో మనం మెడికల్ కోడింగ్ లో స్టోన్ అని కూడా యూజ్ చేయము, క్యాల్క్యులస్ అని యూజ్ చేస్తాం.
సో క్యాల్కులస్ ఆఫ్ కిడ్నీ అంటే ఏం చెప్తారు? దెర్ ఇస్ అ క్యాల్కులస్ ఇన్ ది కిడ్నీ అంటే దెర్ ఇస్ అ స్టోన్ ఇన్ ద కిడ్నీ. సో క్యాల్కులస్ ఇన్ ది గల్ బ్లాడర్ అంటే దెర్ ఇస్ అ స్టోన్ ఇన్ ది గల్ బ్లాడర్. సో స్టోన్ అని యూస్ చేయము. We have to mention it as calculus or litho. Litho. So nephrolithiasis ante nephro ante kidney or reno ante kuda kidney. So renolithiasis or nephrolithiasis is nothing but a kidney stone. సో మీకు ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సిస్టోలిథియాసిస్ అంటే ఏంటో చెప్పండి. సిస్టోలిథియాసిస్. Cysto is the root word for cysto. Last class లో చెప్పాను cysto. Gland. లేదమ్మా, గ్లాండ్ కాదు. అడినో అంటే గ్లాండ్. cysto అంటే బ్లాడర్, యూరినరీ బ్లాడర్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, సిస్టో అంటే యూరినరీ బ్లాడర్. సో సిస్టోలిథియాసిస్ అంటే Stone on the bladder. యా స్టోన్. సో యూరినరీ బ్లాడర్ లో స్టోన్ ఉంటే ఆ కండిషన్ ని మనం సిస్టోలిథియాసిస్ అని అంటాము. సో ఇంకోటి కాలిసిస్టోలిథియాసిస్. కాలిసిస్టోలిథియాసిస్. సో కాలిసిస్టో అంటే గల్ బ్లాడర్. గల్ బ్లాడర్ స్టోన్. యా గల్ బ్లాడర్ స్టోన్. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు మీరు. సిస్టో అంటే యూరినరీ బ్లాడర్, కాలిసిస్టో అంటే గల్ బ్లాడర్. సో ఈ రెండింటికి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది జనరల్ గా. సో మీకు గుర్తు పెట్టుకోండి. సో వాట్ ఇస్ సిస్టో? Bladder. Bladder, urinary bladder. What is cholecysto? Gall bladder. Okay, gallbladder. So cholecystolithiasis ante Gallbladder stone. gallbladder Gallbladder. stone. Yeah, gallbladder stone. Okay. So next root word is lacrimo. So lacrimo is a root word for tears. So lacrimal gland ante mana eyes lo lacrimal gland untundi. So this gland, it helps in producing the tears. So ఈ గ్లాండ్ లేకపోతే జనరల్ గా మన ఐస్ టీయర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. సో దిస్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్ ఈస్ ఎంటైర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ సెక్రీటింగ్ ది టీయర్స్. సో లాక్రిమోఎక్టమీ అంటే, లాక్రిమోఎక్టమీ ఏం చేస్తారు? లాక్రిమోఎక్టమీ ప్రొసీజర్ లో Surgical removal of the tear, madam. లాక్రిమల్ గ్లాండ్ మా. లాక్రిమో అంటేనే లాక్రిమల్ గ్లాండ్ ఆర్ టియర్. సో సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్. Gland. యా లాక్రిమల్ గ్లాండ్. సో నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ acro. acro అంటే ఎక్స్ట్రిమిటీస్. సో ఎక్స్ట్రిమిటీస్ జనరల్ గా ఏమంటాము అంటే మన హ్యాండ్స్, 2 hands, 2 legs అండ్ ఫేస్. సో వీటిని మనం ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అని అంటాము. ఎక్స్ట్రిమిటీస్. సో లోయర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ వచ్చేసి 2 legs, అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ వచ్చేసి 2 hands. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారు? acromegaly. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ acromegaly. acro అంటే ఎక్స్ట్రిమిటీస్, మెగాలి అంటే ఎన్లార్జ్మెంట్ అంటే పెద్దవిగా చేయడం. మెగాలి అంటే పెద్దవిగా చేయడం, ఉన్న సైజ్ కంటే వాటిని ఎలాబొరేట్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ as మెగాలి. సో acromegaly అంటే ఏంటి చెప్పండి? Enlargement of hands or feet. Yeah, enlargement of the extremities like hands, feet and face. Face. So next root word is chemo. So chemo is a root word for chemical. Example chemotherapy. So chemotherapy ఎవరికి అవుతుంది? జనరల్ గా విన్నారా chemotherapy? Chemotherapy is mainly used for cancer patients. Patients. యా 4th stage ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి కీమోథెరపీ ఇస్తారు. సో కీమోథెరపీ ఏంటి? కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ యూజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఈస్ కాల్డ్ as కీమోథెరపీ. సో కీమో ఈస్ నథింగ్ బట్ కెమికల్. కీమో రిసెప్టార్స్ అంటే కెమికల్ రిసెప్టార్స్. Yes, ma'am. ఓకే.
So next root word is andro. So andro is the root word for male. Male. So estro, female. So male andro enti androgen hormone విన్నారా? Male reproductive system లో androgen hormone ఉంటుంది. Yes, ma'am. సేమ్ లైక్ ఫీమేల్స్ లో ఈస్ట్రోజన్ ఎలా ఉంటుందో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో కూడా ఆండ్రోజన్ ఉంటుంది. సో ఆండ్రోజన్ ఇట్స్ అ మేల్ సెక్స్ హార్మోన్. It produces testosterone hormone. Okay, it produces testosterone. Same in the females, estrogen hormone, it promotes the development of female characteristics. So estrogen hormone enti, it is responsible for sex and it is also responsible for menstrual cycle. So menstrual cycle lo kuda aa phases lo help chesedi estrogen. So andro ante male, estro ante female. Okay, yeah. Yes, So ma'am. next root word is hydro. So hydro is the meaning for sweat. Sweat. So hydradenitis ante itis ante inflammation. So hydro ante sweat. So hydradenitis ante inflammation of the sweat gland. మనకి స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్ మ్యామ్. సో ఎక్కడ ఉంటాయి స్వెట్ గ్లాండ్స్? మనకి ఎపిడర్మిస్, డర్మిస్ ఉంటుంది, ఇంకా హైపోడర్మిస్ ఉంటుంది. సో స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మీకు? అప్పర్ లేయరా, ఇన్నర్ లేయరా? యా ఎపిడర్మిస్ లో స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. లేదు మా ఎపిడర్మిస్ లో స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. సో Okay, ma'am. ఎపిడర్మిస్ ప్రొడ్యూసెస్ స్వెట్ గ్లాండ్స్. which produces sweat. So hydradenitis ante inflammation of the sweat gland. So next root word is kypho. Kypho is nothing but hummed appearance. Hummed appearance. Example kyphosis. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వెనకాల మనకి స్పైన్ ఉంది కదా, వెన్నుపూస, స్పైనల్ కార్డ్. Yes, ma'am. సో వెన్నుపూస కంప్లీట్ గా ఇట్లా వంగి నడుస్తారు కొంతమందికి. స్పైనల్ కార్డ్ యాక్చువల్ గా స్ట్రైట్ గా ఉంటే మనకి స్ట్రైట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా వెన్నుపూస ఇలా వంగి ఉంటే కొంతమంది వంగి నడుస్తారు. చూసారా ఎప్పుడైనా ఆర్ విన్నారా అట్లీస్ట్? Yes, ma'am. సో ఆ వంగి నడవడం అనే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? సో అవుట్వర్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్పైన్ అనేది బెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ కండిషన్ ని మనం కైఫోసిస్ అని అంటాము. కైఫోసిస్. కైఫోసిస్. సో ఆ అపియరెన్స్ ఏదైతే అపియరెన్స్ మనకు కనిపిస్తుందో దాన్ని హమ్డ్ అపియరెన్స్ అని అంటాం. హంబ్డ్, HUMPED, హంబ్డ్. ఓకేనా? అర్థమైందా వాట్ ఈస్ కైఫోసిస్ అని? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So next is myco. Myco is nothing but fungus. So bacteria ante bacterio ante bacteria. Alani myco ante fungus. So what do you mean by Yes. mycology? Study of fungi. Study of fungi. Bacteriology? Study of bacteria. Yeah, study of bacteria. Okay. So next is miringo. So miringo ante eardrum. So eardrum ki manam starting lo inko root word chadukunnamu. So what is that root word? Eardrum. Eardrum ki two names unnai, two root words unnai. టింపానీ మ్యామ్. Yeah, timpano. So timpano and miringo. So both are for eardrum. So example, mycomycosis. So miringo ante eardrum, myco ante fungus, osis ante condition. So mycomycosis ante it's a fungal infection of the eardrum. So eardrum ki manaki fungal infection. So fungal infection aidi fungus అనేది మన eardrum లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి అటాక్ చేసి ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ని క్రియేట్ చేసింది. So that is called as mycomycosis. Yeah. So next root word is patho. So patho is the root word for disease.
disease. So pathology ante the study of diseases. Study of diseases. Pathologist, doctor name ఉంటుంది pathologist. So what do you mean by pathologist? Disease. Study of disease. Study of diseases, pathology. I said pathologist. Gist. Cardiologist, gynecologist లాగా pathologist. So ఏం చేస్తారు pathologist? Disease ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు మేడం. యా అలా కాదు. సో pathologist అంటే he's a specialist. Yeah, doctor. Yeah, he's a specialist who specially treats about the study of diseases. సో ఒక పర్సన్ చనిపోయారు, పోస్ట్ మార్టం చేస్తాం కదా. సో పోస్ట్ మార్టం చేసి లైక్ బాడీని స్టడీ చేసేది పాథాలజిస్ట్. సో జనరల్ గా ఆ పీరియడ్ లో పోస్ట్ మార్టం ఏరియాలో పాథాలజిస్టే ఉంటారు. సో పాథాలజిస్ట్ ఈ పర్సన్ ఎలా చనిపోయారు ఏంటి, సో తన ఆర్గాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సో ఏ ఆర్గాన్ ఏ డిజీజ్ తో ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది అని చెక్ చేసేది పాథాలజిస్ట్. ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే ఓకే. సో పాథో వరకు చెప్పుకున్నాం. ఓకే మా, దట్స్ ఫర్ టుడే. విల్ కంటిన్యూ ది క్లాస్ ఫర్ టుమారో. ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే. అర్థమైంది కదా అందరికి ఈరోజు క్లాస్? ఎస్ మ్యామ్. ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా రిగార్డింగ్ మై టీచింగ్? నో మ్యామ్. ఓకే ఓకే దెన్. Thank you, ma'am. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ సీ యూ టుమారో. ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ మా. బాయ్ మ్యామ్.